We want you to like us, and we like you. 3 mois seulement après la Révolution, Castro fait une visite surprise aux États-Unis. Bien qu'il soit toujours accueilli en libérateur et en héros, la présence de communistes dans son gouvernement inquiète les Américains. Now meet the press. Our guest, ladies and gentlemen, is the Prime Minister of Cuba, Dr. Fidel Castro, now in this country for a visit. Now, Dr. Castro, if you're ready, we'll start the questions with May Craig. Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. I can, in first place, that is, I have read some lists that I don't doubt that if it continues to discovering such communists in our government, including Adam and Eve, are going to be communists too. Il a rencontré en secret ici à Washington le vice-président Richard Nixon. Et même Richard Nixon a été séduit par le charisme de ce jeune révolutionnaire. C'est la première impression qu'a fait Fidel Castro sur Richard Nixon. Très vite, Nixon sera le premier à vouloir renverser Castro, l'accusant d'être communiste. Mais c'est intéressant d'un point de vue historique de noter que la première impression était plutôt positive. A relatively benign one. Tandis que Fidel Castro redéfinit le paysage politique cubain, un autre personnage charismatique fait son apparition aux États-Unis. Tout comme Castro, John Fitzgerald Kennedy mène une guerre de tranchées contre un gouvernement de droite au pouvoir depuis 1952. Kennedy est aussi un homme très attaché à sa famille. Son conseiller n'est autre que son frère. C'est un des rares hommes politiques capables de gagner non seulement le respect de la population, mais aussi son amour et son admiration. Kennedy est une vedette. Avec tant de choses en commun, Fidel Castro et John Kennedy semblent destinés à entretenir de bons rapports. Mais ce ne sera pas le cas. Avant l'élection de Kennedy, Castro se heurte à plusieurs reprises à l'administration Eisenhower et aux intérêts économiques américains. Dès sa première année au pouvoir, Castro reprend la compagnie des téléphones américaines, oblige les compagnies d'électricité à baisser leurs tarifs, exproprie les sociétés sucrières et fruitières américaines et nationalise les raffineries de pétrole. Mais surtout, il signe un pacte avec l'ennemi de l'Amérique, l'Union soviétique. Il plonge son pays dans la guerre froide. What the United States in self-respect can endure. That limit has now been reached. L'administration Eisenhower réagit. Elle ferme son ambassade et rompt les relations diplomatiques avec Cuba. Mais ce n'est pas tout. Elle est décidée à renverser Castro. Soon after the elections, it became necessary to brief President-elect Kennedy on vital security matters. I was then director of the Central Intelligence Agency, and I remember meeting him in the Kennedy home in Palm Beach. He was visibly sobered by the information I brought him. No one who has not held the office can comprehend the burdens and the problems a president must face. Pendant plus d'un an, l'administration Eisenhower prépare une invasion de Cuba avec l'aide d'exilés cubains anticastristes. Lorsque Kennedy prend le pouvoir, il se voit confier ce plan secret, baptisé la baie des cochons.
This is Ron Oppen in Miami. I'm standing in one of the many anti-Castro recruiting places scattered throughout the city. Since 2 o'clock this morning, men and boys have been filing through this door behind me, anxious to join the fight in Cuba against Fidel Castro's government. Once inside that small, overcrowded room, they're measured for uniforms, personal data is taken, including next of kin, and the men are told where to assemble for the jumping off to Cuba. No one here will talk about just when it will be, but one official told me he expects it to be sometime tonight. Cuban revolutionary troops such as these have invaded Castro's leftist island fortress, reportedly rallied by a mysterious coded radio message. Alert, alert, look well at the rainbow. The fish will be running very soon. From the sea and by parachute, the rebels have struck along the coast within 90 miles of Havana. Initial accounts of the fighting sketchy, but strafing and bombing of communications and military targets reported with heavy casualties. Fidel's grip is threatened as word of some defections comes out, but the fiery bearded Castro is hardly short on words as he attacks what he calls United States imperialism and calls on sister Latin American republics to aid Cuba. I've said as much as I feel can be usefully said by me in regard to the events of the past few days. Further statements, detailed discussions are not to conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government, but merely because and that is quite obvious, but merely because I do not believe that such a discussion would benefit us during the present difficult situation. Le débarquement dans la baie des Cochons est un échec cuisant pour Kennedy. Il renforce le pouvoir de Castro dans son pays. Castro en profite pour officialiser sa position idéologique. Le 1er mai 1961, Cuba devient une république socialiste. Cette déclaration change les données du conflit. Désormais, les États-Unis ne soutiennent plus des éléments contre-révolutionnaires anticastristes. Ils défendent leurs frontières contre la menace communiste qui s'étend. Le débarquement de la baie des Cochons était une opération supervisée par la CIA. La CIA pensait pouvoir déclencher un soulèvement à Cuba, ce qui montre sa méconnaissance de la popularité de Castro. Allen Dulles, le directeur de la CIA, et Richard Bissell, l'homme qui était chargé de cette opération, sont allés voir Kennedy et lui ont exposé leur plan. Kennedy trouvait que c'était une opération qui ferait trop de bruit, comme il disait. Il voulait que ça se fasse beaucoup plus discrètement et d'une manière qui permettrait aux États-Unis de nier toute participation dans l'opération. Ce qui s'est passé, c'est que Dulles et Bissell ont planifié le débarquement de la baie des Cochons de telle manière qu'il échouerait si Kennedy refusait d'apporter un soutien militaire aérien et terrestre lors du débarquement. Il ne pensait pas une seconde que Kennedy refuserait. Lorsqu'au plus fort de la crise, Kennedy n'a pas donné le feu vert, l'opération a échoué. Après cela, Kennedy ne s'est plus fait d'illusions sur la CIA. Et il était encore plus furieux contre Castro, qui retournait le couteau dans la plaie. Après la baie des Cochons, il en voulait tellement à la CIA qu'il disait vouloir la réduire en miettes et la jeter aux quatre vents. Kennedy ne démantèle pas la CIA. Il essaie d'en gagner le contrôle. Il renvoie les hommes clés nommés par Eisenhower. Le directeur Allen Dulles, le directeur adjoint Charles P. Cable et le directeur adjoint au plan Richard Bissell. Il cherche ensuite l'homme idéal pour prendre la direction de l'agence. Après la baie des Cochons, Kennedy était très inquiet à cause de la CIA qui avait élaboré ce plan approuvé par Eisenhower. Kennedy n'arrivait pas à s'en sortir, en tout cas, il pensait qu'il n'arriverait pas à s'en sortir. Il cherchait quelqu'un. Il a envisagé pendant un moment de nommer Robert Kennedy à la direction de la CIA, mais Robert Kennedy a refusé. Il a déclaré que ce serait une grosse erreur de nommer un démocrate, qui plus est le frère du président, à la tête de la CIA. Ils se sont donc décidés pour John McCone. Kennedy estimait que l'agence était hors de contrôle.
Mais Kennedy ne parviendra jamais à prendre la CIA sous son contrôle, et sa défaite de la baie des Cochons l'expose à de nouvelles critiques. Developments in Red Cuba, 90 miles from the shores of Florida, hold more ominous warnings for a sleeping American public. While the deadly enemies of the American people close in for their final stages of encircling our nation, enemy nations within intensify efforts to chip away the foundations upon which American freedom rests. More and more strange voices call for surrendering of our national sovereignty to some type of world authority. There are increasing efforts to centralize authority in the federal government in Washington, D.C. under the guise of federal aid. Of all the defeats in the Cold War, the capture of Cuba by the communists is the most unacceptable. Stupid patriots knew Castro was a communist in 1957. But moderate patriots, such as the State Department, haven't admitted it yet. If we could get our government to stop helping the communists everywhere in the world while pretending to do the opposite, for just 6 months the whole communist worldwide empire would start falling to pieces. That's all we would have to do. Les attaques de la droite radicale se font plus virulentes. Kennedy perd ses moyens. Il est sur la défensive. Interpellé par les manifestants devant un centre de conférence de Los Angeles, il riposte enfin. Now we are face to face once again with a period of heightened peril. The risks are great, the burdens heavy, the problems incapable of swift or lasting solution. And under the strains and frustrations imposed by constant tensions and harassment, the discordant voices of extremism are once again heard in the land. Men who are unwilling to face up to the danger from without are convinced that the real danger is from within. They look suspiciously at their neighbors and their leaders. They call for a man on horseback because they do not trust the people. They find treason in our churches, in our highest court, in our treatment of water. They equate the Democratic Party with the welfare state, the welfare state with socialism, socialism with communism. They object, quite rightly, to politics intruding on the military, but they are very anxious for the military to engage in their kind of politics. Incapable d'appliquer sa politique, Kennedy tente de faire taire ses détracteurs en menant la guerre froide selon leurs propres termes. Il donne le feu vert à une opération secrète contre Cuba. Il nomme son frère à la tête de l'opération. Nom de code, Opération Mangouste. L'opération Mangouste était un projet de sabotage. Ce fut un sabotage insignifiant, une tentative totalement vaine. C'était une opération politique pour redorer le blason des Kennedy. Je pense que les Kennedy tenaient de leur père le fameux conseil « Ne vous mettez pas en colère, vengez-vous ». Je pense qu'ils étaient affectés par ce qui s'était passé lors du débarquement de la baie des Cochons. Peut-être qu'ils se sentaient un peu coupables, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, ils avaient Castro dans le collimateur, dans leur ligne de mire. L'opération cubaine était chapeautée par Robert Kennedy, l'attorney général. Il avait beaucoup d'autres soucis, mais il venait régulièrement aux réunions des responsables de l'opération Mangouste et il les pressait, les exhortait à en faire plus. Il n'a jamais su exactement ce qu'il voulait qu'ils fassent. Ça doit exploser de tous les côtés. C'est l'expression qu'ils utilisaient, et cela s'est traduit par des opérations de sabotage. Ils espéraient pouvoir se débarrasser de Castro simplement en claquant des doigts. C'était une opération de grande envergure. Ils avaient des dépôts de camions, d'énormes dépôts d'armement, ils avaient loué des centaines de voitures.
Ils avaient déjà installé des camps d'entraînement anticastristes dans les Keys, les Everglades et aux Bahamas. Et ils fournissaient l'entraînement aux Cubains. Les opérations ont été un succès. Elles ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont fait sauter des raffineries. Ils ont semé la panique à Cuba. 46 were wounded, 2 killed under questionable circumstances. Castro, in a broadcast speech lasting most of the night, says bombs from U.S.-based planes are responsible for the casualties. Other reports say it was men in cars. Whatever his reasons, Castro stirs strong feelings of anger against the United States. La seule chose intéressante qui est résultée de l'opération Mangouste, c'est que nos hommes à Miami, où se trouvait la base, ont pu recruter un paysan de Pinar del Rio, une province de l'ouest de Cuba. Il nous a fourni un rapport qui mentionnait une zone bordée par 4 villes. C'était le seul rapport qui mentionnait ces 4 villes. Et si vous pointez ces villes sur une carte et que vous les reliez par une ligne, vous obtenez un trapèze. C'est cette zone qui intéressait notre avion U-2. Il est allé survoler la zone. Vous connaissez la suite. Le U-2 est rentré avec des photos et nous avions la preuve que nous voulions. Kennedy avait la preuve qu'il voulait. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. And then President John began to speak, and I knew right away he wouldn't be weak. Well, he said he'd seen some missile bases and terrible smiles on Cuban faces, close pictures, carrying land reform too far, giving land to the USSR. Well, it said we mustn't be afraid, we're setting up a little blockade. Put our ships along the Cuban shores, and if the Russian bear yells and roars, we'll let them have it. From Turkey and Greece, Formosa and Spain, the peaceful West European plain. From Alaska and Greenland, we'll use our means and 20,000 submarines. We're going to teach the Russians a lesson for trying to upset the balance of power. One mistake can make this whole thing blow up, so that one major mistake by either Mr. Khrushchev or by us here. So that's why it's much easier to make speeches than about some of the things that we ought to be doing. But I think that anybody who watches, looks at the fatality list on atomic weapons and realizes that the communists have a completely twisted view of the United States and that we don't comprehend them, that's what makes life in the 60s hazardous. Let's sing Cuba into the sea and give them back democracy under the water. Well, the deadline was set for 10 o'clock. For a Cold War, it was getting hot. Well, the Russians tried, the Russians failed. Homeward bound, those missiles sailed. Mr. Khrushchev said, better red than dead. La crise des missiles de Cuba était ce dont les anticastristes cubains avaient rêvé. Ils étaient ravis. Pour eux, c'était l'occasion rêvée de se débarrasser une fois pour toutes de Castro. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils risquaient par la même occasion de faire sauter la terre entière. Mais si c'était pour se débarrasser de Castro, tant pis. Les pressions pour envahir Cuba se font de plus en plus fortes. Les anticastristes veulent leur pays. La droite anéantir le communisme et la CIA voit une occasion de venger le fiasco de la baie des cochons. Mais parmi ceux qui prônent l'invasion, les chefs d'état-major des armées ont la plus grande influence. Fiers de leurs opinions de droite, ils sont habilités à défendre leur point de vue devant Kennedy. It's taken a hell of a lot of people
the argument of the blockade was that we want to do is avoid if we can a nuclear war, provide for escalation, for imbalance. If somebody can keep them from doing the goddamn thing piecemeal, that's our problem. You're going to sprig around with a missile, you're screwed. You're going to sprig around a little else, you're screwed. That's right. You're screwed, screwed, screwed. And if some goddamn thing, some way you can say either do the son of a bitch and do it right and quit frigging around. That was my point. You don't frig around and go take a missile. I will remember that's the point. Without looking attention, this is goddamn if you want to do it. You can't fiddle around with taking out missiles. You can't fiddle around with hitting the missile sites and then hitting the SAM sites. And you've got to go in and take out the goddamn thing that's going to stop you from doing your job. Kennedy refuse d'envahir Cuba et résout la crise pacifiquement. Ce faisant, il a non seulement tenu tête à Khrouchtchev, mais aussi à la droite radicale et au chef d'état-major. I have today been informed by Chairman Khrushchev that all of the IL-28 bombers now in Cuba will be withdrawn in 30 days. He also agrees that these planes can be observed and counted as they leave. Inasmuch as this goes a long way towards reducing the danger which faced this hemisphere 4 weeks ago, I have this afternoon instructed the Secretary of Defense to lift our naval quarantine. Il y a eu des moments, à la fin de la crise des missiles, où certains membres de l'état-major qui avaient espéré un ordre d'envahir Cuba étaient vraiment furieux que Kennedy ait mis fin à la crise de manière pacifique. Ils pensaient qu'ils avaient laissé passer l'occasion rêvée d'envahir Cuba, de tester de nouvelles armes, de se débarrasser de Castro. There are many ways to take a stand. Some public, some private. Some from reason, some from faith. If we are numb to the language of words, we must speak in the language of faces. Really is for testing and dropping bombs. Who? The people? No, just isn't so. The newspapers, some of them are, the politicians are, but not the people. I don't think anyone in their right mind could hope for a nuclear war. I think both sides realize that it would be the destruction of their countries and probably of the rest of humanity. Who do you represent? I represent myself, my son, and my unborn child will be born in November, and to protest silently as a private citizen and as a woman and a concerned mother the resumption of atmospheric nuclear testing, which I think was unnecessary and will start off a chain reaction of testing by other nations, thus contaminating the atmosphere, affecting future generations and God knows what else. Après la crise des missiles,
John Fitzgerald Kennedy est un homme nouveau, doté d'un nouveau pouvoir. Il parvient enfin à imposer son programme, à faire avancer sa politique, ses idées. Il propose même un traité d'interdiction des essais nucléaires. Kennedy et Khrouchtchev étaient tous les deux conscients du danger que représentait l'arme atomique. Et ils étaient déterminés à aller vers une détente. La première étape a été son discours à l'université américaine, suivi ensuite par les négociations du traité d'interdiction des essais nucléaires. À l'université américaine, Kennedy se permet de faire l'impensable, tendre la main à l'Union soviétique. No government or social system is so evil that its people must be considered as lacking in virtue. As Americans, we find communism profoundly repugnant as a negation of personal freedom and dignity. But we can still hail the Russian people for their many achievements in science and space, in economic and industrial growth, in culture, in acts of courage. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's future. And we are all mortal. La popularité de Kennedy est à son apogée. Il est le véritable leader du monde libre. The Senate approved the Test Ban Treaty on September 24th, 1963. That morning, the President began a trip to 11 western states. The theme of the trip was conservation, but it had a political purpose too. Our route was along the lines of where we were going to have political battlegrounds in 1964. States like Montana and Wyoming, Washington, Utah. The conservatives were strong out there. The men who would be our candidates were under attack from the birch elements. The President was trying to strike a theme that would reach these people. About the time we hit Montana, though, he began to weave the theme of peace and the Test Ban Treaty into his speeches. And here he struck a real chord. Crowds became very enthusiastic, and the President found out then that he had an issue that would move the people. So we have lived, even in the short space of the last 3 years, on 2 occasions when we were threatened by a direct military confrontation. We wish to lessen that prospect. We know that the struggle between the communist system and ourselves will go on. We know it will go on in economics and productivity, in ideology, in Latin America and Africa and the Middle East and Asia. But what we hope to do is lessen the chance of a military collision between these 2 great nuclear powers, which together have the power to kill 300 million people in the short space of a day. That's what we're seeking to avoid. That's why I support the Test Ban Treaty. La droite radicale a beau attaquer Kennedy, elle perd de son influence et de nombreux conservateurs sont sur la défensive. There's been radicalism on both sides of the center line ever since we've had a government in this country. But I'm not as concerned about what we call the radical right in this country as I am about the radical left who are working in our government. I'm more concerned about Arthur Schlesinger, who about 12 years ago advocated socialism for America, than I am some man out in a small town someplace in this country saying he's against communism. I know Senator Goldwater, and he is not one of the kooks, as I call them, of the radical right. He is a responsible conservative, and I think that we need responsible conservatism in the country. What about the Kennedy administration? How do you feel about them? Are they doing enough or not enough? I don't understand President Kennedy and Attorney General Bob Kennedy and their liberal associates. Many of us, especially ministers of the gospel who are Orthodox Protestants, are proud of President Kennedy's
religious orthodoxy. He believes something, and we thank God that he believes in God, and that he believes in Christ, and he believes in the Holy Spirit. We're proud that he believes something religiously, but we're concerned about his associates, his liberal associates. I don't know if I could say his personal popularity is waning, but the popularity of his program has certainly hit the skids. It's going downhill about as fast as any program I've ever seen. That would mean that the Democratic Party's popularity has gone down, you feel? Yes. Yeah, that would be part of the answer. Now, it will probably reflect on him in the course of the next 3 or 4 months, but his personal popularity, I find, is still rather high. La politique de l'espoir l'emporte sur celle de la peur. La jeune génération se sent stimulée par cette confrontation. Malgré l'embargo sur Cuba, un groupe d'étudiants américains fait un séjour à la Havane. Ils sont arrêtés à leur retour aux États-Unis. Ils passent devant la commission des activités anti-américaines. Cette audience relance la polémique. How do you feel about the restrictions on travel to Cuba? Well, I certainly feel that here in this country we should have no restrictions at all on travel. Did you go to Cuba? That's correct. And what did you think of what you saw there? Well, it's very hard to sum up what I saw in Cuba, but regarding the travel ban, I'm definitely against travel bans. Regarding Cuba, I could go into that at great length at another time. Are you glad you went? Very glad. Very glad indeed. Well, it's of a bold reporter, a story I will tell. He went down to the Cuban land, the nearest place to hell. He'd been there many times before, but now the law does say the only way to Cuba is with the CIA. Fidel Castro showed up at the Hotel International. I thought he was there to make a speech or to address the American students. And he arrived in his 3 cars with his bodyguards. And he came into the hotel and asked if he could play ping pong with anybody. And went to the back of the hotel and he proceeded to play ping pong with one of the students. I expected that this would be a sign of humility. He plays ping pong with the students. However, after about the 3rd or 4th game, I began to think this guy wants to play ping pong. He was keeping score, and he was playing for 21, which takes a long time. And he played ping pong for almost 3 hours. And at the end of this, a lot of students wanted to ask him questions about Cuba, and he said that he had to get back to the affairs of state after spending almost 3 hours playing ping pong. William Worthy isn't worthy to enter our doors. Went down to Cuba, he's not American anymore. But somehow it is strange to hear the State Department say, you are living in the free world you must stay. La crise des missiles est résolue. Il n'y aura pas d'invasion de Cuba. Une rumeur commence à circuler. Kennedy aurait passé un accord secret avec Khrouchtchev. Ce dernier aurait retiré ses missiles en échange d'une promesse de la part de Kennedy de mettre fin aux hostilités contre Cuba. Les Cubains anticastristes n'arrivaient pas à y croire. Pour eux, c'était le comble de la trahison. Certains anticastristes croyaient même que Kennedy était communiste. Ils pensaient que c'était une taupe qui s'était infiltrée au plus haut niveau. Voilà le genre d'idées qui circulait à l'époque. Une véritable haine pour Kennedy s'est développée chez les anticastristes cubains et également chez les agents de la CIA. Ils étaient très proches des anticastristes parce qu'ils les avaient entraînés. Ils les avaient même accompagnés lors de certains raids. Leur sentiment de trahison était aussi fort que celui des Cubains anticastristes. Les Cubains anticastristes ne reçoivent plus le même soutien. Leurs manifestations pour la paix tournent souvent à l'émeute. L'un des plus importants mouvements pour la paix est un comité pro-cubain baptisé Fair Play for Cuba. À la Nouvelle-Orléans, la section de Fair Play for Cuba est dirigée par un ancien Marine, Lee Harvey Oswald. Il est le seul et unique membre de cette section. Il est filmé en train de distribuer des tracts pro-cubains dans la rue.
Oswald entre en conflit avec les anticastristes cubains et passe à la télévision. You're a Marxist? Well, I have studied Marxist philosophy, yes, sir, and also other philosophers. But are you a Marxist? I think you did admit on an earlier radio interview that you consider yourself a Marxist. Well, I would very definitely say that I am a Marxist. That is correct. But that does not mean, however, that I'm a communist. What is the difference between the two? Well, there's a great deal of difference. Several American parties in several countries are based on Marxism, such as Ghana. Certain countries have characteristics of a socialist system, such as Great Britain with its socialized medicine. These, then, are the differences between an outright communist country and countries which adhere to leftist or Marxist principles. In your work with the Fair Play for Cuba Committee, what are you advocating? We advocate restoration of diplomatic, trade, and tourist relations with Cuba. Automne 1963, Kennedy, toujours populaire, doit faire face à une série de menaces. Le 7 septembre 1963, Fidel Castro aurait déclaré « Le 3 octobre 1963, le New York Times écrit à propos de la CIA. C'est une tumeur que le gouvernement ne contrôle plus. Si les États-Unis sont un jour victimes d'une tentative de coup d'État, elle viendra de la CIA. L'agence représente un immense pouvoir qui n'a de compte à rendre à personne. Les services secrets s'inquiètent des menaces qui pèsent sur la vie de Kennedy, en particulier celles qui impliquent des anticastristes cubains et des extrémistes de droite. Octobre 63, Kennedy annule un voyage à Chicago à la dernière minute. 4 anticastristes cubains ont été arrêtés en possession de fusils à grande puissance. 18 novembre 63, Kennedy annule une visite à Miami. Les services secrets ont enregistré des menaces de mort proférées par Joseph Miltier, un riche extrémiste de droite. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy arrive à Dallas.